Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome to part 2 of our show, Let's Talk About Dementia. Today we're going to talk about the treatment of dementia, and in particular focusing on the social aspect and also the mental aspect of it. We've already talked about in part 1 of our show about what dementia is and recognizing the signs and symptoms. And today with us we have Tirith, who works at DISC, which is a dementia support service. We have Mr. Amarjeet Sagu, who is a dementia care advisor from the Alzheimer's Society, Dr. Hedge, who is a consultant psychiatrist in Birmingham, myself, a foundation junior doctor, and also Dr. Rabjot, a registrar psychiatrist, and Jasveer Singh Ji, a consultant physician who's working in London at the moment. Welcome to the show, everybody. Thank you. Handing over to you, Dr. Rabjot. Sure. Okay, so last time we spoke about signs and symptoms, and this week we want to focus on the treatment and support that's available outside in the community, so different services. So Vijay, what sort of services are available for the patients out there? Okay. Well, the Alzheimer's Society ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡਸ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 850,000 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ। Okay. ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ GP ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਿਫਰਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਮਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ GP ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So you do that as a society? Yeah. So it's not just the GP that can do that, but the actual Alzheimer's Society as well? Yeah. Do you have to get referral for? ਰਿਫਰਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਰਿਫਰਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ। So the GPs refer? Yeah, GPs refer all the time. And self-referral. And self-referrals. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ So how do you help them? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। You have to really reassure them. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ TV ਰਿਮੋਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹ ਏਡਸ ਐਂਡ ਐਡਪਟੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਟਾਇਲਟ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਆ। So you can do like a needs assessment, and then help them with any sort of wheelchair or Zimmer frames, for example. That they need. So ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਫਰਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ That's really important, isn't it? ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ।
ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GP ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਮਦਦ ਕਰਨੀ Because sometimes it's difficult to have that link with the social services at that point. So GP referral ho jande hai, specialist memory clinic te bhi chal jande ne, and us to baad fir who's going to provide that support. Sometimes it's a little bit difficult to access. So it's really good to know that you can step in there and provide a thorough assessment and then link them up to the social services if required. ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਆ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ Because sometimes in our pill boxes ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਸੋ ਵੱਖਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ different times ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ਼ਨਰਸ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ So is that something that you, as part of the Alzheimer's Society, you would help arrange for medicines? We will help arrange that. Rather than the GP? Yeah, we can help arrange that. Oh, that's very interesting because just looking at, I mean, going back to my limited hospital experience, we have a lot of patients that when we discharge them home, we kind of make sure they're seen by the occupational therapist. If they need any extra packages of care at home, we bump that up. But I never knew that the Alzheimer's Society could do things like that, or even could arrange. We can arrange. So I mean that's really good because, I mean, I haven't really heard of that being done before in the north. I don't know. Is it commonly done here? In Birmingham, yes. Wow. The rest of the country, I'm not sure about. But in Birmingham, clinical commissioning groups they set the parameters. Right. What services they want. Right. So the clinical commissioning group in Birmingham has set these parameters, saying that this is what we want you to provide. It doesn't cost a lot of money to do that, but the support that someone gets is absolutely vital for them to remain independent. Definitely. Our people want to remain independent and still want to be part of the community, and if we can enforce that, that's really, really good. Yeah. Because it takes us back to our lack of awareness in our society as to what support is available. 100%. Yeah. You know, sometimes we may not even know about the support that's available. Yeah. And that just shows you that a lot of people may not know. Yeah. And that really goes towards, like, you know, because I mean I'm a strong believer in prevention. So if, you know, after watching the show today, if you think that yes, my fufuji, my auntie, you know, someone, if you feel like they are living on their own and perhaps they could do with some support, then rather than going through X, Y, and Z, it might just be if you just immediately ring that number, which is just shown on the bottom of the screen now. Ring that number, and you can potentially get help straight away. You know, to remain independent. I think that's so empowering as well. I mean, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ So is that for so the patient can speak to you and also the family members can speak to you as well? Yeah. Wow. So ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Everybody uses Facebook nowadays. Snapchat or Instagram. What sort of challenges do you have? Do you have any, if any, with families at all, or? Acceptance.
biggest challenge is acceptance. ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ That's a ਬਸ very big one, isn't it? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਖਲਣੀ ਆ and that plays on their minds so badly. Such a big issue. And that's such a a thing, and no matter how you empower them, they just can't get over that. So can you also provide some sort of advocacy service as well, or There are some advocacy services and so on, but again depends on the clinically commissioning group who tell us what they want and so Okay. on. So it very much depends on that. And just for the Sangat knowledge as well, what is a clinical commissioning group? It's what used to be the Strategic Health Authority and or the Regional Health Authority that used to exist back in the back in the day, and they looked after the local areas and provided services and so on, and contracted services and etc. to the for local people. So they decide what services are in place in a certain area, how the funding is approved, what services are approved for. Okay, Indeed. that's good. And then there's projects that we run anyway, and there's several. So there's cafes that we run, people can go to and attend. Some are Asian Pacific, South Asian Pacific and so on, and they can attend those. In most of the main conurbations within the UK, there's a large Asian community, and there will be an Asian orientated cafe that people can attend once a week, once a month, whatever, where they can socialise, interact. Those are important things with dementia, Definitely. and the Actually- carers can interact as well. So actually psychosocial interventions are the mainstay of dementia management. So what you are doing is providing psychological support to the patient and to the families, and social supports to the patient and the family, which includes information, education, telling them about prognosis, how this is going to progress, what symptoms to expect, how to prepare for future. So that is a huge amount of work. In dementia, the medications have only got a limited amount of input. The rest of the interventions is the mainstay, and that is where all the voluntary organizations come in, and they're extremely important in how we support the people living with dementia and their families. So education, so important. Yeah. In addition, we produce leaflets, books, DVDs in different community languages, so people can access those as well. Yeah. And again, all they've got to do is ring the National Helpline, order them, and they will arrive within 5 to 10 working days in those particular languages. It's very important. So Fateh, welcome to show 2. And on the line at the moment we have Dr. Mukadam, who is a consultant psychiatrist who's done a lot of research. She's based at University College London. Lovely to meet you, Dr. Mukadam. Hi, thanks for having me on the show. Dr. Mukadam, I just want to ask, I mean, I know you've done a lot of research and a lot of work regarding dementia, and especially in the Southeast Asian community, are about sort of talking about treatment and seeking support with dementia. And one of the things that was really highlighted earlier on in our first show is that actually there is a bit of almost stigma surrounding dementia, and sometimes in our communities we don't necessarily come forward and discuss our worries about our memory and how we're functioning. Dr. Mukadam, I was wondering. My research highlighted is that people in the South Asian community feel embarrassed, that if they've got memory problems, or if a relative there's a memory problem, they don't see it as, a medical condition that they need to seek help over, but they see it as a behavioural problem that everyone just needs to cover up. So that's unfortunate, because it means that help seeking is often delayed, and then it's usually some crisis that results in them getting the help that they need. So that's why I'm very passionate about reducing the stigma associated with it, and encouraging people to come forward, see their GP,
if they feel that their memory is failing them. And what sort of things have you done so far? So in terms of my research, I've held focus groups with South Asian people in the community to talk about, why they're reluctant to come forward, and then also discuss what kinds of things would encourage them to seek help. And based on what people told me, I designed a leaflet and a DVD talking about the benefits of coming forward, but also trying to destigmatize it by just saying that this is a brain condition. Just like you would seek help from your doctor for diabetes or high blood pressure, similarly you should be seeing your doctor about memory problems because it means that something is going on with your brain. And that, seeking help is not a shameful thing. In fact, it's very good to seek help for someone that you care about because, that means you're doing your best for them. And what's kind of involved in your DVD? Oh, sorry, what was that again? And so you're saying that you've done something, you've created a DVD. Is this a sort of intervention that you're using to help people come forward? That's right, yes. So, and I trialed that in a pilot randomized control trial and found that people who saw the leaflet in a DVD, they were much more likely to see help seeking for dementia as something positive. Wow. So it changed their attitudes, and hopefully, this might be rolled out in a more nationwide way or in a larger trial. But certainly the initial results were promising. That's fantastic, and I'm so happy that you've done something like that, because I think something visual, something that people can access very easily at home, I think that's very easy to use. And Dr. McCallum, thank you so much for coming onto the show. That's been very helpful. Well, thanks very much for having me, and I think that it's great that you're getting the message out there and promoting this awareness. I think that's very admirable. Okay, thank you very much. Okay, bye. Thank you so much, Dr. McCallum, for that interview. Now we're going to take a short break, and when we come back, we'll continue talking about carers and carer support. Thank you. We're very much in awe of Robbie and really how he's taken on board creating his brand. He's got an incredible presence, he's incredibly iconic, and he's got a really powerful brand, and he's really embracing the power of social media and engagement to really escalate that. He is his brand. My daddy sells houses. Everybody loves a good story. And my name's Bobby Singh and I'm the founder of Love Your Postcode. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ. Our whole strategy and philosophy is completely different to everybody else in this industry. When it comes to selling, buying, renting, investing, we can do it all. Just visit loveyourpostcode.com and see what the fuss is about. Welcome back to the show. So Tirth, over to you. So Tirth here works part of DISC, which is a society that actually helps care for carers. And Tirth, I was just wanting to ask you, what sort of services do you provide? And I suppose, why do we even need it? So I work for Dementia Information and Support for Carers. We call it DISC as short. And DISC supports the carers of people with dementia in the community. So main aim of our role is to keep the person at home for as long as possible with the services available. So we support the carers to access to the services and give them information. So for example, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫਰਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫੋਰਗੇਟਫੁਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਫਰਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ And who makes the referral to you? ਰਿਫਰਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CPN ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ
ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਕੇਅਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਕੇਅਰਸ ਨੂੰ। OTs ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਸਪਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ OT ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। OT ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਥਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗ੍ਰੈਬ ਰੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਟੇਅਰ ਲਿਫਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਲੈਵਲ ਐਕਸ ਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਥ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਐਕਸ ਸ਼ਾਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਐਕਸ ਸ਼ਾਵਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੋਪਸ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਸਪਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਰੈਸਪਾਈਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਬਣਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਰੈਸਪਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ 2-4 ਵੀਕਾਂ ਲਈ ਰੈਸਪਾਈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਡੇ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟੀਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੋਲੰਟਰੀ ਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੇਅਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੋਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਕੌਂਟੀਨੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਟੋਇਲਟ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕੌਂਟੀਨੈਂਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਪੈਡਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਰ 65 ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ। What's that? Attendance allowance is if somebody is ill, needs help over 65, they can receive attendance allowance, which is not means tested. Means test ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ attendance allowance ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ DWGP ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ attendance allowance, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਜਾਊਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਪਰ attendance allowance ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਓਵਰ 65 ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੈਲਪ ਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ 65 ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PIP ਪਰਸਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅੰਡਰ 65 ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ PIP ਲਈ ਜਾਂ ESA employment support allowance, different ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ benefits ਹੈਗੇ ਆ। So are these benefits for the person who's got dementia or who's got the dementia? Or for the carer? No, who's got the dementia? Right. For the carers there's carers allowance. Right. Carers allowance ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ attendance allowance already approve ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂ PIP ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ personal independent payment। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ 120 pound ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀਕਲੀ, ਉਹ carers allowance ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। And how can they apply for carer allowance? Is this something that we assist them. We obviously there's a form online that can be filled, carers allowance form ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜੇ if the person the carer is entitled then he will receive or she whoever is the carer, and caring the person above 35 hours a week. ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਅਰਸ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਚੈੱਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੈਸ ਕੱਚਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮਸ ਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੇਫਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਧੂਆਂ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਟੈਲੀਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਅਰ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਸੈਂਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਸੈਂਸਰਸ ਆ ਜੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਮਰੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਪਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆ ਸਾਰੀ ਕੇਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਚਾਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਧਰ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤੀਲਾ ਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਅਰ ਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਸ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਹਜੇ ਘਰ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ So you help provide services that will help the carer care for them. And then, I mean, I suppose we are talking a lot about this on the show, about the patient, about the person who's got dementia. But then, what about the actual carer themselves? Because I think, as we can see now, a lot of the attention, quite understandably, is actually on the patient. But what about the carer? What help do they get? And not in terms of just physical help, but financial. I know you've already talked about the carer support allowance. What about physical, mental, social? I mean, how do you help them? So ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਅਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰਸ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਊਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਅਰ ਤੇ due to the care the people with dementia are at home so we support the cares we provide emotional support with most of Asian families there's a family conflicts family pressure ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕੇਅਰ ਮੇਨ ਕੇਅਰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਪੀਟਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਸਰਜ ਕੇਅਰਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਅਰਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੇ ਕੇਅਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਅਰਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਲੇ Sangat, I think that's very important that and something I get to learn so much when I'm on these shows. So there is actually a service called Carers Emergency Response where if something happens or if you need to go somewhere and you aren't able to arrange for someone else to look after your patient, then you can actually ring
ring them? You need to be registered first. They have to come out to do an assessment. They do a risk assessment. So if they are staying with the patient, they need to know where the medication is, what medication they're taking, and what they're allergic to, and obviously where the food is going to be. They need to know everything, where the key will be, where you put the scent rating on from. Right. And So they we have need to know the everything need to A do to the Z. risk assessment, and if they need to change the pad, or if the carers coming in to assist them, if there's a family member is coming to see them in between, so they need to know everything. So Yeah. really, so this is something that's actually very important in terms of long-term care. So if you know that you are a carer and you look after your loved one, then it's probably very wise early on to get this assessment done by the carer emergency response team, so that they come and they can do their assessment, so that in the future, should you have an appointment, should you have like an emergency situation happens in the family, and if you need to go somewhere, then you can ring the carer emergency response team and they can come and actually look after your loved one whilst you deal with your own business. But that's, basically ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਡ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਪਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਆ ਸਡਨਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਚ ਵੀ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ 48 ਆਵਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੈਸਪਾਈਟ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਰੈਸਪਾਈਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੈਸਪਾਈਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਫਰਮ ਡਿਸਕ ਇਸ ਆਨਗੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟ, ਦ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਬੀ ਅਲਾਈਵ ਫॉर 15-20 years with dementia, so we will stay with the family, we work with the person with dementia family. So you really do support them along the way. It's just because the dementia is a progressive illness, so when we do an assessment, maybe they are in early stage of dementia, they don't need any help at that point, but maybe in 6 months or in a year, or they need a care package, then they become incontinent, they or need the carer OT, needs extra help, and then we will support them throughout the whole journey of dementia. Then if the person passes away, then we still support the carers, so to sort out their benefits, and if they got any illnesses, they need a care package, we will support them. And we do carers groups as well every week, so we cover the whole Birmingham. Obviously we don't cover the DISC is not national, and we but it should be national from the sounds of it. It's a voluntary organization, so we are just very limited in our resources. But Birmingham and Solihull is a huge area, and to be able to provide dementia information support, which is very person-centered, and it changes according to the time and the journey of the person, supporting all the carers, signposting them, helping them in every way. It's a huge amount of work. And I work in Newcastle, and I certainly don't think this exists there. So this is something that really I think should be spread nationwide, really. And one of the things I wanted to ask as well is, do you find any difficulty? Do you find that your population, on there, are there a lot of them, are they Asians, are they non-Asians? So with myself, we are about 4 Asian support workers, dementia care coordinators. For example, from Sikh community at the moment, I'm supporting about 85 our Sikh families, and we have quite many other Bengali, Gujarati, Pakistani families as well.
because awareness is there now, but we still need to do the awareness sessions about dementia in gurdwaras, mandirs and masjids and churches and everywhere. But on the TV is showing so much now, people are aware, they're going to the doctors about the diagnosis. So we are getting quite a few referrals from South Asian communities as well now. It has increased That's than really before. good. Than That's before. really good. Yes, carers' physical health is also important. Oh, carers registered GPs could registered they have their own register, which is nothing to do with the social services register. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ health checks and vaccinations like flu vaccinations ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, so the carers are meant to go through as well ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ benefit GP surgeries ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ MOT ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕੇਅਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ 4 ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਸ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰਸ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬਾਊਟ 50 ਅਬਵ ਕੇਅਰਸ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨਸ ਟਵਾਈਸ ਏ ਮੰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਭਾ ਟਵਾਈਸ ਏ ਮੰਥ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅਟੈਂਡਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਸ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਔਨ It's like a social event. It's about sharing experiences as well with the other carers. They are in the same situation. They don't feel isolated. They are able to ask questions, information about anything. So when people come to us, carers are offered an assessment on their own right. And if we feel they need more support, then we make sure that they are referred for their own well-being. And if carer stress is identified, then a full plan is put in place, including psychological support as well as involvement with all the other agencies. So carers are pivotal in management of dementia because there's a huge population of dementia. You have just mentioned what a huge population of dementia is prevalent here. And just the healthcare societies or charities organizations cannot provide their support. Most of it is being provided by carers. If carers break down, then the whole system will The collapse. system break down. And that's completely true. I mean, you can't look after someone else if you can't look after yourself first. And that brings me on to my next question, actually. Dr. Jasveer Singh ji, I would just like to ask about what do you think about, with the spiritual side of support for people with dementia and also their carers as well, because obviously we have the classes, we have the social support. What about the spiritual support for carers? Thank you. Sangat ji, I just want to go back to Guru Granth Sahib ji. We're talking about spirituality and Guru Granth Sahib ji for the Sikh faith is our guide. And so one shabd that comes out is Baal Jawani or Bird-Foon, Teen Avastha Jaan, so youth and old age. Know these as the 3 stages of life. So Kaho Nanak har bhajan bin Birtha sabhi maan. So what that means, say Nanak without meditating on the Lord, everything is useless. You must appreciate this. So what is Bani telling us? It's saying that these stages of life, some being young, middle-aged, and then elderly, are going to come. Accept it. You're going to be of varying levels of health within those stages of your life. So what the key is really clear about is that Dukh and Sukh are a part of your life. You're not meant to only have a Sukhi life. You're not only meant to have a life that is basically full of pleasures, because without the balance, you will not appreciate the good times when they come.
So you need black and white, you need those negative times in order to appreciate things. And I'll just come back to how Gurbani helps. It helps by little snippets like this are within Gurbani. But if you cannot access Gurbani, so for example, if you can't speak Punjabi, if you are not familiar that this is actually a text not just to be sung in the Gurdwara, but something actually for you to have as a guide, now we've got a fantastic atmosphere where we've got the internet, English translations, etc. So what we should feel is that just start little by little, trying to read Gurbani, understand what it's saying. We have shows like this where we'll bring little snippets of spirituality, to come and help us. But all I would really say to Sangat is that we are all learning. To be a Sikh means to be a lifelong learner. And therefore, when a carer finds himself in a difficult situation looking after a patient who's got dementia, for example, or a person who's becoming demented, understands that things are changing. You're meant to feel this is the hukum. This is what the nature, God, the atmosphere, this is what it's basically delivering. I must accept this. I must do what I can to stay healthy, but not get into a situation of mental fever about it. So people in the family start running around, they start getting, because of ego problems, they don't want other people to know. Because of issues about Maya, so money, what's going to happen to the money of this person who's becoming demented, they want to hide things. But what they don't understand is Sikhi is telling you, you're going to leave all of this behind. And in the end, all that's going to go with you is seva, your service to your humankind, your mankind, animal kind. The whole of creation is God's gift to us. And it's up to a Sikh to serve the entire creation. So if we remember that when we're busy running around trying to get our money and trying to do our jobs and look after our kids, at the same time, it's our duty to serve. And all this show, all of you that have come here, you've all shared that message because you're all doing your day jobs. You're also running your charities. There's professional doctors here who have come and shared their time. And all I'd like to say to the Sangat there is, please, come and access Guru Granth Sahib Ji. Try to learn little parts of it so that it can start to help you in your life. Gurbani does say to do seva, and we are doing seva. And I think one of the important things is seva kar lo, but do seva to yourself as well as doing seva to others. Absolutely. And I really commend services like DISC that are doing such great seva for carers as well as patients. Yes, we work in the best interest of the person with the dementia, obviously, to support the carers, so they can look after the person at home for as long as possible. Yeah. I mean, I'd just like to add that we provide that on a national basis, so we can do all of those things on a national basis in terms of supporting carers, supporting the person with dementia, accessing services, cafes, groups and so on that we run, etc. nationally all over the country that people can access, but people have to make that first step. And that's the biggest barrier and the biggest problem, that we don't make that first step and we're not prepared to take that first step. Harpreet ji, I must just add one thing. I've been fortunate enough, my upbringing has been in Christian environment, Hinduism as well, Sikh environment, and my best friend was a Muslim. Amazing. And I probably feel blessed that I got learning. And I've not come across any religion that na promote kare ki seva karo. So this seva karo and look after yourself, your mind, body, spirituality. So really Sikhism da jada message hai, basically agar Panji Granth Sahib Ji nahi padh sakde, so if she reads Ramayana and absorbs something and does seva all from inner heart, that's a message for compassion and other things as well. Coming back to you, Niba ji,
is कि भाई इन्ना सारा असी independence हैगी, is there a cure? Is there one day अपने ਨੂੰ कोई cure मिलेगा dementia ਦਾ? Do you think it is a curable disease? We will pray for the cure, because right now we do not have a cure. It is estimated that we may get a cure in the next 10 years, or maybe next year, we don't know. A lot of research is going on. But life itself does not have a cure. Aging has no cure. That's right. So these things have to be accepted. What we can do is we can improve the quality of life. What we can do is we can reduce the symptoms. We can make things pleasant for the patient during this journey, and for the carers as well as the whole community. So this is where our treatment and management comes. Sometimes people come to us to say, why should we seek help if there is no cure? I would like to banish that thought altogether. There is no cure does not matter. There is treatment. There is something we can do to alleviate the symptoms and make life better. So please do seek help. We can give medications which can slow down the symptoms of dementia, so that the person remains independent and happier for longer. Can everybody get those tablets? Everybody can get those tablets. They are available from NHS. All you have to do is go to your GP, get seen by the secondary care, because these medications unfortunately cannot be prescribed by the GP unless in certain areas that agreement is made. They are still a secondary care. Apart from that, there are other symptoms of dementia which people don't know about, which could be mood problems, anxiety or depression, because dementia is a scary condition. You don't know what is happening, and that can be very scary for the person. So we could give treatment for depression or anxiety. Some people have psychotic symptoms where they see things which are not there, or hear things which are not there. They believe in things which are not true. So for these we can have. And does that make them a bad person? Oh, absolutely not. It's just that they have a particular symptom of dementia. They are psychotic symptoms of dementia. And should we be ashamed, or should we lock them away? Absolutely or hide not. them? Absolutely not. What you should do is seek help early, because these symptoms are quite well treated by medications as well as the psychological support and social support. We have spoken a lot about the biological and the spiritual and the psychological needs. Don't forget the social needs. There are studies, there are villages in Japan where everybody is over the age of 90, 95, and they have the least level of dementia there. The reason is because they are very socially interactive. People should talk to each other. This is where all our gurdwaras and temples and festivals and community melas and everything comes. People support each other, and the energy that comes out of that support is very positive. Isolation is the worst thing anyone can go through. It can lead to depression, it can lead to stress, it can lead to psychosis even, it can lead to dementia. So community working, joining together, going to all these gatherings, even if you don't participate, if you just go, just that is stimulus enough, and that helps. So in a way, I can almost see like a chain of events here. So with someone has dementia, sometimes we don't understand what it is, we might hide them away. We then become their carer. If we become their carer but we don't access any of the support, we ourselves become isolated. Oh, yeah. Our patient becomes isolated. Yeah. So no one is getting any access to any sort of social support. Yeah. So things just get worse. They might develop these psychotic symptoms. You think, oh my God, what's happening to them? And you might be too scared to seek help. Yeah. So Sangat, I think this is a really important point to make, is that if things are changing, if things are getting hard, talk about it. You know, koi sharam di gal nahi hai. There's no point hiding anything under the carpet. And how this another thing, people still believe in black magic. We go to families where they think it's black magic, जादू टूड़ा किता है. पर जिहड़ी अपनी फिजिकल इलनेस है, किसी ने स्ट्रोक हो गया, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ.
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਆ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ symptoms ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜੇ better ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ One thing I just wanted to say, just because coming near the end of the show, and just one question I just want to ask before it ends is just regarding these Golia, Dr. Egbe. Are they the be all and end all? If someone has dementia and they don't get access to these Golia straight away, is that going to make a bigger difference to, say, the community support? Some people are not able to tolerate these medications, so that doesn't mean they don't get the support. There are other ways in which we can support them, and the dementia medications are just one aspect. There are so many other things: diabetes control, blood pressure control, just general health. So controlling physical health conditions, yeah. So it's all that. And like I said before, psychosocial interventions play a huge amount. So medications can help by slowing down the decline, but it is still not stopping the decline. At some point in the journey of dementia, they may stop working. But we still continue to provide support and care. There's an immense amount of support and care available. So is I suppose that's one thing I want to say then. Is dementia a terminal condition? I'm afraid yes, because it leads to certain other conditions which may cause death. For example, if a person's swallowing abilities are affected, so they don't swallow properly, they may aspirate something into the lung, have pneumonia, and then that may cause death. Or if the dementia is so severe that it is affecting those parts of the body which are responsible for keeping the person alive, like breathing or heart, then it will be terminal. So technically, yes, it is one of the terminal conditions. Some people do have that in their death certificate that they died of dementia. So I think that brings us to the end of our show, and thank you very much, Sangat, for listening to us today. On our next show, we will actually be talking about patients with dementia and their time spent in hospital. So I think this is quite appropriate that we finish with this as well. So dementia, it is a terminal condition. There are treatments available for it, social, mental, spiritual, psychosocial. And what we have to make sure is that we are looking after the patient, but also we're looking after the carer. And thank you very much everybody for coming on the show today, and Sangat, I hope you can join us for our next show where we'll be focusing on treatment of the patient in the hospital, and how we can keep them actually in the community and manage them in the community. So why did you drop Hausa? Why did you leave with the? Thank you so much. Thank you.